Hello and Shalom IWG conference. I'm so happy to be with you. I'm Dr. Riki Tesler, the Director of Health Promotion and Wellbeing Research Center. I'm working at Ariel University, and my field is health promotion. I would like to introduce you our lovely research about social capital and health among participants in cachibol league, which called Mamanet in Israel. So, as you see at the background, team sports have been shown to bridge gaps and build positive relationships between communities. And a sport team like Mamanet can be used as a tool for women empowerment. Well, in Israel, the Mamanet League advocates community involvement and provides a platform for both social engagement and personal responsibility. So we talk about social capital as the main measure in our research. And as we know about social capital, that it has been found to be associated with well-being, higher levels of happiness, and life satisfaction. Moreover, the concept of social capital plays a key role in public health and is comprised of social trust, support, social involvement, and on. So our aim of this study is to assess if participants in Mamanet League have higher levels of social capital and if social capital and well-being improve with time. So what we did actually, we had two groups were interviewed, control group that's not participant in the league and not participant in any other team sport. And we have the group of Mamanet. Women, most of them were mothers, were interviewed within 3 months of joining T1 and 13 and 14 months later T2. And we had the questionnaire that included questions on socio-demographic, social capital, of course, well-being, self-reported health, psychomatic symptoms, and depressive symptoms. So I will move on to our results because we have only now 8 minutes. So Mamanet group had higher, as you can see the result, the Mamanet group had higher scores than the control group for the 3 social capital measures. And they also had lower scores for psychometric symptoms and depressive symptoms compared with the control group. I have to tell you for 1 minute that those results will help us a lot to actually encourage the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Welfare to help us and to build more groups, more sports group, team groups for ultra-Orthodox mothers, for Arab mothers, and for Jewish mothers too. So it was really, really helpful, our research, to actually build a more huge community like Mamanet, and even to even to tell you that we have nearly 8 or 9 countries around the world that actually using this Mamanet model and involved in our MIFA, which calls Mamanet International Federation Association. So from those results and from other results that we have in our papers, we already published about 8 papers about Mamanet. It was really influenced the policy in Israel, which is important to tell you about it. So the conclusion of this study suggests that the social capital do increase when attending a women's sports team, and trust and SIH, self-reported health, do not increase a year after joining the team. However, a year of follow-up may not be long enough to provide evidence of change in health and trust. So the recommendation for future is that our findings suggest that immature
Team sports such as MCL, Mamanet Cachibol League, are related with higher levels of social capital and well-being. Moreover, future research should focus on longitudinal studies that examine the change in social capital and well-being over time. So to finish my presentation, I would like to show you now, first of all, to thank you very much. I can hear your clapping, but I would like to finish with a lovely and short movie about Mamanet. ממאנט זה דרך חיים, וממאנט שינתה לי את החיים. אני עצמאית יותר. אני עברתי שינוי, התחלתי להעריך יותר את הזמן איכות שלי. ממאנט זו קהילה של עשרות אלפי אימהות, שבעצם משחקות משחק שהוא כדורעף שמותאם לאימהות. הקבוצות של האימהות נבנות סביב בית הספר של הילדים. זה מתאים לכל אישה. באמת, כל אימא יכולה. ופתאום פגשתי עולם חדש, שאפשר למצות את עצמך, ואפשר לעשות למען עצמך, גם בלי לפגוע בקריירה, בילדים, בבית. נשים זה משפט קבוע שלהם, אין לי זמן. ממאנט שמה את האימא במרכז המגרש, שבעצם האימא הפכה להיות כוכבת והמשפחה היא מעודדת. כשאני הצטרפתי לממאנט, כל הבית עשה שינוי. הבת שלי נחשפת לזה, והיא אומרת שאני ההשראה שלה. פתאום הספורט הופך להיות משהו מרכזי בבית. אני הפכתי לאמא טובה יותר. אני מהווה דוגמה לילדים שלי. הם באים לעודד, והם תומכים. זה היה כמה ימים אחרי היום הולדת. לא רוצה כלום, לא כסף, לא מתנות, לא כלום. אני רוצה שאמא תצטרף לממאנט, והיא עשתה איזושהי הפתעה, הלכה ונרשמה. זה בעצם לא עוד חוג. ממאנט זה קהילה. המארג הזה של החברות שנוצר יצר משהו אחר, אנחנו קבוצת תמיכה לכל דבר. וסביב הפעילות הזאת יש אין סוף פעילויות חברתיות, התנדבותיות, קהילתיות. יש לנו בכפר הוסטל, בית בחורש. בעלי ואני החלטנו שאנחנו רוצים לתת להם מקום גם כן ולעשות להם אימונים. כל הזמן מרגש, כל אימון מחדש. זה פשוט שם, וכל רעיון וכל דבר שאת רוצה לעשות, את יכולה לעשות. היה טורניר, מצד ימין הייתה קבוצה יהודית, ומצד שמאל הייתה קבוצה של בית חנינה. רק רשת עם חורים הפרידה בין שתי הקבוצות. חייכו אחת לשנייה, כיף שזה היה ביניהם, ואז הבנתי ממאנט. זה מעבר לרשת. זו הגדולה של ממאנט, שהיא בעצם עוצמתית, היא מגיעה לכל מקום. זה משהו שבהרבה הרבה יותר מהמשחק עצמו. וזה שדרג אותי כאדם. השתניתי. פשוט השתניתי. So thank you again, and I hope to see you one day. Enjoy IWG conference. Big hug from Israel.